Yes, welcome back. Mathematics online classes. Dear students, the last class already we completed. We completed the topic of applications of derivative. Applications of derivative is increasing and decreasing function. So another topic is there. The last topic, maxima and minima. So maxima and minima is continuous. So we discuss in the regular classes because of it is a highly difficult topic. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಒಳಗೆ 5 ಚಾಪ್ಟರು ಹೌದಾ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ derivative continuity and derivative applications of derivative integrals applications of integral finally differential equation so already first two chapters as the continuity and differentiability so continuity ಒಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ continuity ಒಂದು maximum minimum ಒಂದು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗ ಅವೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿಸಿದೀನಿ ಅವೆರಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳೋಣ so next part the next chapter integrals so third chapter integrals ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಹೌದಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೌದಾ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is the any function then apply the differentiate the value of the function become change so total value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ d by dx of sin x as a function of sin x apply the derivative ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ cos ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ so sin x is changes to cos ಹೌದಾ so same as what is the integral so integral is nothing but a it is the anti derivatives ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಸೊ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಲುಕ್ ಐಡಿಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ as the integral is the reverse so process of the derivatives so reverse process of the derivatives that is called as the integrals so andre enri integral andra reverse process of the derivative is called as integration so as the integral is also another name is called as anti derivative ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ simple ಇರುತ್ತೆ reverse process of the derivative that is called as the integration so then it is also anti derivative look at here one example ಮ್ಯಾಗ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು d by dx of x square ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ what do you mean by d by dx of x square so it is 2x ಹೌದಾ so d by dx of x square equal to 2x ಹಾಗಾದ್ರೆ x square equal to ಈ d by dx ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ 1 divided by d by dx of 2x so therefore as the x square equal to 1 by d by dx ಅಂದ್ರೆ ಏನು integration so this is the symbol of integral and this is the symbol of integral so the 1 by d by dx ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ integration the reverse process of the derivative that is called as the integral so 1 by d by dx ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ this is the integration symbol so integration of 2x is always equal to x square so this is the form of is the anti derivatives reverse process of the derivatives that is called as the integration okay yes so some more formulas so we discuss some more formulas in one by one ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು look at here d by dx of x raised to n plus 1 divided by n plus 1 look at here so 1 by n plus 1 is constant outside of the derivative okay then d by dx of x raised to n plus 1 andre it is the x raised to n form andra n plus 1 into x raised to n plus 1 minus 1 so n plus 1 get cancelled plus 1 minus 1 get cancelled equal to
is x raised to n. Therefore, so x raised to n plus c is the integral constant. C ಎದಕ್ಕೆ ಬರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ d by dx of constant becomes 0. ಆದರೂ d by dx of constant ಅಂದ್ರೆ ಏನು 0 integral constant. Look at here. ಹಾಗಾದ್ರೆ d by dx of x raised to n plus 1 by n plus 1 ಅಂದ್ರೆ x raised to n. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x raised to n into dx equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c is the integral constant. Here is the first formula. I repeat again. So differentiation of x raised to n plus 1 divided by n plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು is the x raised to n. So same as ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ d by dx is transfer to RHS side is the integration. So integration of x raised to n ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ x raised to n plus 1 divided by so n plus 1 ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ d by dx of x raised to n into x raised to n minus 1. But integration of x raised to n ಅಂದ್ರೆ x raised to n plus 1 divided by n plus 1. So second one. So d by dx of e raised to x. So d by dx of e raised to x ಅಂದ್ರೆ ಏನು only e raised to x and d by dx is transferred to this side. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ so integration of e raised to x is also so e raised to x plus c. Okay. Next third formula. So d by dx of log x so equal to 1 by x. So d by dx of log x ಅಂದ್ರೆ 1 by x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ so integration of 1 by x into dx equal to so log x plus c. So it's the third one. Integration of 1 by x equal to is the log x. Third formula. These three formulae. So integration of I repeat again only integration. ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವು ಇವು. So integral formulas. So this is the integrals and this is the derivative. So you ಓದಬೇಕು ನೀವು. Integration of x raised to n ಅಂದ್ರೆ x raised to n plus 1 divided by n plus 1. Integration of e raised to x is e raised to x. Integration of 1 by x ಅಂದ್ರೆ log x. Okay. Next. Next, fourth one. So d by dx of a raised to x. So a raised to x into log a. So d by dx of a raised to x ಅಂದ್ರೆ a raised to x into log a. Then apply integration. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ log a ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ divided by ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Okay. So integration of a raised to x with respect to x equal to a raised to x divided by log a plus c. This is fourth formula. So integration of a raised to x ಅಂದ್ರೆ as the a raised to x by log a plus c is the fourth formula. Correct ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ. Next fifth one d by dx of sin x. So ಗೊತ್ತು d by dx of sin x ಅಂದ್ರೆ ಏನು cos x ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. So same as integration of cos x into dx equal to sin x plus c. So I repeat again d by dx of sin x ಅಂದ್ರೆ cos x. So ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ integration of cos x ಅಂದ್ರೆ sin x. So next sixth one d by dx of cos x ಅಂದ್ರೆ so minus sin x. d by dx of cos x is minus sin x. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore integration of sin x equal to so ಈ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ integration of sin x ಅಂದ್ರೆ minus cos x plus c ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ integration of sin x is minus cos x. Okay. So next three formula. So a raised to x as the integration of a raised to x ಅಂದ್ರೆ a raised to x divided by log a. Integration of cos x ಅಂದ್ರೆ sin x. Integration of sin x ಅಂದ್ರೆ minus cos x. Next, seventh formula. So d by dx of tan x, so second square of x. So d by dx of tan x ಅಂದ್ರೆ second square of x ಬರೀತಿದ್ರಿ. So same as ಇದನ್ನ integration of second square of x into dx equal to so tan x plus c ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. So integration of second square of x is equal to tan x. ಹಾಗಾದ್ರೆ integration of tan x ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೀಗಷ್ಟೇ ಕಲೀರಿ.
integration of tan x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು integration of sec square x ಅಂದ್ರೆ ಏನು tan x. So eighth one, d by dx of cot x. So d by dx of cot x equal to, what do you mean by d by dx of cot x? Minus cosec square of x ಬರೀತಿದ್ರಿ. Yes, so d by dx of cot x is minus cosec square of x. ಹಾಗಾದ್ರೆ so integration of cosec square of x equal to, so ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ integration of cosec square x equal to minus cot x plus c. Clear? So integration of cosec square x ಅಂದ್ರೆ minus cot x plus c. So d by dx of sec x into dx, d by dx of sec x andra, so sec x into tan x, howda? So d by dx of sec x andra sec x into tan x. So therefore the reverse process, so integration of sec x into tan x with respect to x is always equal to, so sec x plus c. Next three formulae, so d by dx of sec x andra sec x into tan x. Therefore the seventh formula, integration of sec square x is tan x plus c. Integration of cosec square x andre ಏನ್ರಿ minus cot x. Integration of sec x into tan x andra sec x plus c. So next three formulas. So next 10th one, 10ನೇ formula. Yes. So 10th one. So d by dx of last ಉಳಿತು cosec x plus c. Sorry, cosec x. So d by dx of cosec x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ minus cosec x into cot x, ಹೌದಾ? So d by dx of cosec x ಅಂದ್ರೆ minus cosec x into cot x. Therefore ಇದನ್ನ integration apply ಮಾಡ್ರಿ, integration of cosec x into cot x with respect to x is equal to minus cosec x plus c. The next formula, so integration of cosec x into cot x is equal to minus cosec x plus c. So these are the 10 formulae. First 10 inadavu ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನು. First I repeat again one by one. Integration of x raised to n, integration of e raised to x, a raised to x, integration of 1 by x. ಆಮೇಲೆ integration of sin x, integration of cos x. Then remaining integration of sec square x, integration of next cosec square x, integration of tan x into sec x, finally integration of cosec x into cot x. That's the formula. So next formula, 11th one, so 11th formula, integration of, first differentiation, d by dx of sin inverse x with respect to x. Only for sin inverse x. So d by dx of sin inverse x ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1 divided by square root of 1 minus x square. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತೈತಿ inverse trigonometric function, the derivative of inverse trigonometric function. So d by dx of sin inverse x 1 by root of 1 minus x square. ಹಾಗಾದ್ರೆ so integration of 1 by root of 1 minus x square into dx equal to, so sin inverse x plus c. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. So integration of 1 by root of 1 minus x square ಅಂದ್ರೆ sin inverse x. So 12ನೇ. So d by dx of cos inverse x, so minus 1 by root of 1 minus x square. Therefore, so integration of, again 1 divided by root of 1 minus x square into dx andra, there are two forms. These two are the same. ಒಂದು sin inverse x, ಇನ್ನೊಂದು minus cos inverse x plus c. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Both are same form, but the difference are sin inverse x ಇದ್ದು 1 by root of 1 minus x square, ಇಲ್ಲಿ minus 1 by root of 1 minus x square. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು sin inverse x ಇನ್ನೊಂದು minus cos inverse x. So you these two. Next 13th. So 13ನೇ formula, 13th one. So d by dx of tan inverse x, so 1 divided by 1 plus x square. So d by dx of tan inverse x is 1 divided by 1 plus x square. So same as,
So integration of 1 divided by 1 plus x square into dx equal to s. So is the tan inverse x plus c. So dy dx of tan inverse x gotu is the 1 by 1 plus x square antele. So integration of 1 by 1 plus x square is tan inverse x. 14th one. So d by dx of cot inverse x equal to minus 1 divided by 1 plus x square. Therefore, so integration of, so again same form, 1 divided by 1 plus x square into dx equal to minus cot inverse x plus c. So first 2 ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 1 by root of 1 minus x square, integration of 1 by root of 1 minus x square ಅಂದ್ರು. There are two forms, one sin inverse x, another one minus cos inverse x. So same as as the d by dx of tan inverse x andri is a 1 by 1 plus x square. Agar integration of 1 by 1 plus x square, there are two forms. First one tan inverse x, another one minus cot inverse x. Yes. Okay. So these are 14 problem. Next 15th. Yes. Another last two formulae. 15th formula. So d by dx of sec inverse x is equal to 1 divided by x into square root of x square minus 1. D by dx of sec inverse x is equal to 1 divided by x into square root of x minus 1. So same as then the integration of 1 divided by x into square root of x square minus 1 with respect to x equal to, so sec inverse x plus c. So is the 15th formula, 1 by x into square root of x square minus 1 is sec inverse x. So last formula, so d by dx of, so cosec inverse x equal to minus 1 divided by x into square root of x square minus 1. So this so same as integration of x into square root of x square minus 1 is also another form, minus cosec inverse x plus c is the integral constant. As the again the formula ಅವು ಏನು 11 ರಿಂದ 16 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಾವಲ್ಲ, these are the inverse trigonometric functions formula. So integration of x 1 by x into the square root of x square minus 1 is equal to sec inverse x, and the integration of 1 divided by x into square root of x square minus 1 is another form, minus cosec inverse of x. So these are the formulas. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. So 1 ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಎಸ್. ಓಕೆ. So these are the formula for the integrals. Yes. Therefore the integrals. So integrals. This is the antiderivative as the reciprocal of the differentiation. That is called as the integral. Then the formula. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, as the integration of f of x is dx is always equal to, so f dash of x plus c ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, as the integration of f of x ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, then the change of the function. So integration of ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ some more the basic properties, the properties of the integrals. So integral properties ಬರ್ತಾವು. So as the properties of the integrals, the ಐದು properties ಬರ್ತಾವು. Then again the formula for the using the formula, then solve the examples, some more examples. Okay, one by one. So ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. So we continue. Next class ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. only one property. So only one property. Look at it. So integration of constant into f of x into dx. Integration of constant into f of x. Constant ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, d by dx of constant outside of the derivative ಇದೆಯಲ್ಲ. So same as integration of constant is,
So constant into f dash of x plus c. So this is the integration of constant outside, then integration of f of x and f dash of x. So constant into f dash of x. So is the first property. Second one, integration of f of x plus or minus g of x into dx. So integration of erada property correct and remaining property is there. So mundodona integration of f of x plus or minus g of x equal to, so integration of f of x into dx plus or minus integration of g of x into dx. So there are again some more properties is there, but in this class only we discuss these two properties. Okay. So thank you. We continue in next class with some more problems as the properties we discussed in the next class. So ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.